absichtlich. Absichtlich. Mit Absicht. Mit Absicht. Mit Absicht oder absichtlich? Ich habe total vergessen. Also die Diskussion war so interessant. Ich habe vergessen, also eine Aufnahme davon zu machen. Ah, Zweck können wir auch sagen, Herr, der Zweck. aber die Frage war mir nicht klar. Also das Audio ging verloren. Der Zweck ist auch gesagt werden, Herr. Also welcher Zweck meinst du? For purpose. Purpose. Ja, das ist ein Zweck, ja. Sir, Zweck bedeutet Grund? Nein, Purpose. Nein, Purpose. Ja. Purpose. Ja, ich weiß das Zweck Bedeutung, aber ich weiß nicht purposely, wie man kann benutzen. Ganz einfach, also es heißt immer Lebenszweck und nicht Lebensgrund. So there's a purpose in life, not a reason for you to live. There's a purpose in life. Why? What do you want to achieve now that you've been born? Okay, so das ist Unterschied zwischen Purpose und Reason. Yeah. The reason fine I'm difference. Yeah, it is a fine difference, and you can always mix up the two. You can always mix up the two. Purpose is goal. Yeah, in a way, yes, an objective. Zeal. The purpose in my life is to find the girl of my dreams, and that is the reason I'm still alive. You can make such statements also. Okay, sir. The purpose is to find the girl of my dreams, a partner of my dreams. And that is the reason of my living today. Otherwise, I would have died long time back. Okay, also wir machen was dann ein bisschen leichteres, damit wir nicht so viel Mühe geben müssen. Das war eine sehr lebhafte Diskussion heute. Später gibt es auch der Stammtisch über Prüfungsangst. Nach 10 Minuten? Ja. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr findet der Stammtisch normalerweise statt? Um 12 Uhr. Um 12? Ja, vielleicht in 10 Minuten. Ihr könnt reinschauen, worum es geht und dann auch rausgehen. Das ist kein Problem. Mal reinschauen, worum es geht. Vielleicht ein paar Sätze äußern und dann raus. Das könnt ihr machen. Man soll keine Prüfungsangst haben. Es gibt keine Prüfungsangst. Also ich habe nie eine Prüfungsangst gehabt. Und das wird dann heftig diskutiert und du kannst dann einfach ganz leise rauskommen. Man soll diese Diskussion provozieren und macht nichts danach. Ja? Okay, so jetzt. Wir haben dieses Thema schon gemacht und es ist hinter uns jetzt. Und jetzt etwas Leichteres, also ein Lügendetektor der Zukunft. Eigentlich unser Gehirn. Unser Gehirn ist etwas sehr, sehr kompliziert. Also ein kompliziertes Organ unseres Körpers. Man macht Recherchen immer noch, herauszufinden, wie genau funktioniert das Gehirn. Das ist noch nicht zu Ende. Auf welchem Alter lernt man die Sprache perfekt? Also die Muttersprache. Wie lernt man eine Sprache? Welcher Prozess steckt dahinter? Also alles is still unknown to us. At what stage does the words start becoming coherent? At what stage does a new word that we come across
get into the brain and the system that it can be used correctly. Und wie können wir jetzt so schnell sprechen und wie könnt ihr alles so schnell verstehen? So it's probably the Lügendetektor der Zukunft, Lügendetektor, Lie Detector of the future. Also jetzt ein bisschen Statistik über das Gehirn. Die Zahlen müssen wir hier einsetzen. Und das müsst ihr leider erraten. Erraten, to guess. E-R-R-A-T-E-N. Erraten. So, könnt ihr das machen, bitte? Am leistungsfähigsten ist unser Gehirn, wenn wir, ja, wie viele Jahre alt sind? Sir, 1 und 3 Jahre alt. Aditi, das ist das Wort hier, leistungsfähigsten. So that is performance ability. Ja. Superlativ. Wenn wir so und so viele Jahre alt sind und schon mit geht es wieder bergab. Bergab gehen, also nach unten gehen. To go down. Ja. Berg, der Berg, Mountain. bergauf, up the mountain, bergab, down the mountain, so downhill, bergab. Also wie viele Jahre alt? Welche Zahl kommt hier? Hier und dann hier. Das sind einfach Statistiken. Sir, is this your fierce-ish? Will we say down the hill when we go 40, 50? No, but you're close. 37. 37. Das ist dann, hier ist es 37, schon mit 37. Und hier? Just take a guess. Schon mit 40. Nein. When this is 37, then your leistungsfähig has to be. Okay. Acha, second half mein they will be 37. Second half. Okay. Wenn wir 22 Jahre alt sind, ist unser Gehirn am leistungsfähigsten. Okay, okay. Okay. The best performance is given at the age of 22 or around this age of 20s, early 20s. So this also gives us an idea, mal zu diskutieren, also Bildung und Ausbildung. What courses should be offered at these ages? What is the stage of studies that one should be doing at 22? Okay, you can include that in your discussion sometime. Unser Gehirn wiegt ungefähr so viel wie 13 Tafel Schokolade. Also nämlich wie viel Kilogramm? Is that right? Sir, What is the weight of the? Sir, Yeah. 13 Tafeln Schokolade. What are they trying to say? Ungefähr so viel wiegt unser Gehirn. Yeah. So wie. As much as. Wiegen. To weigh. Wiegen, gewogen. Yeah. So unser Gehirn wiegt ungefähr so viel wie 13 Tafel Schokolade. How much is that? Ein Komma drei? Huh? Ist richtig. Yeah. 1,3 Kilogramm. Yeah, that's That's just richtig. a number. That's Alan. Yeah, it can't be 22 kilograms. It can't be Yeah. 11
210, it can be 270. So 1,3 kilogram. So this is roughly equal to about 13 bars of chocolate. You have to remember how much a chocolate bar weighs. Right? Okay, let's try the next one. Sage und schreibe, so und so volle Badewannenblut fließen jeden Tag durch unser Gehirn. Den darin enthaltenen Sauerstoff braucht das Gehirn, um zu funktionieren. Sauerstoff heißt? Oxygen, something that is badly needed right now in India. Ja, sehr Zeit. Also wie viel Badewannenblut fließt jeden Tag durch unser Gehirn? 270. Nein. Das ist zu viel. How many bathtubs of blood goes through our brain every day? It's not these two. It's not this. Same. And das ist zu viel. 270 bathtubs of blood per day through the brain is zu viel. So same, 10. Same is richtig. You just have to guess here. A little bit of logic also works. Also, 10 volle Badewannenblut fließen jeden Tag durch unser Gehirn. 10 bathtubs of blood. It flows through the brain every day. Den darin enthaltenen Sauerstoff braucht das Gehirn. Also das ist Akkusativ hier. Das Gehirn braucht den Sauerstoff, um zu funktionieren. Den darin enthaltenen Sauerstoff. Worin? In dem Blut. Enthaltenen heißt contain. What's grammar structure enthaltenen is here? This is an erweitertes attribute, expanded attribute, Okay. where you, instead of making a relative Satz, we put the relative Satz before. I thought we had done this. No, sir. Fine. Hey, I think we did. वो बंबई से 4 बजे आने वाली गाड़ी. Remember that example? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah, okay. Yeah. So this is the same structure. Okay. Same structure. The oxygen contained in that. I can't say the oxygen in that contained. Remember, English doesn't allow that. Aber auf Deutsch können wir das sowas bilden. Da darin contained oxygen. Yeah. Okay, sir. In that contained oxygen is needed by the brain to function. Right? And what else? Jede Sekunde treffen circa Millionen Sinneseindrücke auf unser Gehirn. So, 11 Millionen. 11 Millionen Sinneseindrücke. Was ist ein Sinneseindruck? Blood pressure. Nein. So Zen heißt sense und Eindrücke heißt expression. Ja, so what will be ein Sinneseindruck? Common sense. Nein. Sin bedeutet sense. Sense pressure. So what would be the meaning here? Sense pressure. Here. Logical pressure. Not logical. Sensory. Sensory. Sensory, okay. 11 million sensory inputs, impressions. What we see, what we hear, what we touch, we feel, all this goes to the brain, correct? Yeah. 5 senses. Yeah, so out of the 5 senses. So 5 million such inputs are processed every day in the brain. But the problem,
Diese können nicht alle verarbeitet werden. Diese können nicht alle verarbeitet werden. Da hilft nur Selektion. Also unser Gehirn filtert die wichtigsten Informationen heraus. Wie viele? 11 million impressions go into the brain, but only very few of them are processed. The rest we tend to ignore. The brain ignores. We don't, but the brain ignores. Sir, verarbeitet means expandable. Nein, to process. Process. To process. Das ist wie like wie Ablauf. Hmm? Wie Ablauf. No, Ablauf is was anders. Here you have to process. That means 11 million things are in your brain. You can't pay attention to 11 million things at a time. Okay. So the brain has to select only a few, which is why very often sometimes we react. Oh, I'm sorry. What did you say? I didn't hear you. Because at that time the brain was busy doing something else, processing something else, and you may not have heard what was said. Und dann, da reagiert man ganz schnell darauf. Also, Entschuldigung, was hast du denn gesagt? Ich habe das verpasst, Entschuldigung. Also, how many are then really processed? There are only two numbers possible now. You have 270 and then 40. Only two. Fierces. 40. Ja. Unser Gehirn filtert die 40 wichtigsten Informationen heraus. Out of that 11 million. For example, if you're touching a computer or a mouse or a phone or a tab, that does not register. It doesn't happen physically. You're not aware of it. You just do it automatically. So. You don't really physically touch it, feel the touch here going through your hand, arm, all round up to your brain, and then nein, sowas ist nicht nötig für uns. What is process is what is necessary. Also 40, also nur als Information, ein Fun. Und unser Gehirn arbeitet sehr schnell. Sehr schnell. Die Informationen zwischen Körper und Kopf rasen. Was ist rasen? Sehr schnell. Sehr schnell gehen oder sehr schnell fahren. Rasen mit einer Geschwindigkeit von 270. ja, 270 Kilometer pro Stunde durch unser Nervensystem. And that is a pretty decent speed. 270 kilometers an hour. So you can imagine, we are not talking about traveling 1,000 kilometers. We are just talking about traveling from the tip of the finger to our brain. That is barely 3 feet, 4 feet. So the human brain processes things very, very quickly. Also einige Fakten zu dem menschlichen Gehirn. So, gibt es hier Fragen? Sir, here the title is to Leukemia detector der Zukunft. Ich habe nicht verstanden, wie verbindet hier. Leukemia detector. No lie detector can process things as quickly as our brain can. No machine can process things as fast as this. We are doing 3 things simultaneously now. Ja, 3 Sachen machen wir jetzt ganz simultan gleichzeitig. Sehen, hören und sprechen. Stimmt? Ja. Stimmt. See, you reacted also immediately. So it's a lie detector. You can very, very quick, you can detect something going on, also Lüge oder Wahrheit. It's a brain that can get you there very quickly.
Wenn jemand eine Aussage macht, da sagt das Gehirn sofort, du lügst. You're telling a lie. So how is it that we have immediately said that some person is telling a lie? Because the brain processes all that very quickly. The statement, the tone, the words, the facts, and maybe even the body language. So all that information, a machine cannot do. Machine depends on hope, the blood on others also. A lie detector normally goes by your pulse rate and your, what is it called? Blood pressure, Bluetooth. blood droop. So you can fool a machine. Which is why a lie detector test is not acceptable in a court of law. Because the machine can be easily fooled. It needs a little bit of practice and training, but people have been known to do that. So das ist dann zu Ende. We'll take this up from schon 12. Ne? Also, I thought we could finish this by looking at these meanings here, synonyms. Can you match them? Dann das ist dann Schluss für heute. Ein Geheimnis lüften, sich vortasten, verblüfft sein, steuern, etwas verwehren, umstritten sein, entschlüsseln. Verweigern. Was ist verweigern? Geheimnis lüften. Ja? Ein Geheimnis lüften? Nein. Was ist lüften? To air Listen. something. To lift. Ah, Yeah. to air something, that means to expose it to the air. Right? Okay. So ein Geheimnis is exposed to the air. So what would be the word? Ganz einfach. Aufklären. Aufklären. Aufklären, verraten, etwas entdecken. Yeah, you clear up something. Yeah, bitte? Was bedeutet aufklären? Clearen. To clear up. Erklären. Yeah. Ah. Nein. To clear up something. To enlighten somebody on something. Aufklären. To give an explanation on something. It's not to explain. Mhm. When I say something, suddenly you are aufgeklärt. Ah, ja, ich verstehe. That is Aufklärung. Okay. Verraten heißt to advise. Verraten. Yeah. Das ist verraten, nicht raten. Verraten heißt Raten ist Deutsch, aber was ist verraten? to expose. Ja, to expose, also jemandem ein Geheimnis erzählen. To give away, to tell something. Secret. To tell a secret, to give away a secret. मैं तुमको ये थोड़ी बताऊंगा कि मैंने सारे 6 पैसे जो है कबर्ड के अंदर रखे हुए हैं. Also ich habe mein Geheimnis gelüftet. Ich habe etwas verraten. Yeah, that is to give away, to give away in the sense of to say something, to tell something. Yeah, was ist dann Steuern? Let's take this one. Nummer 4. Steuern. Steuern, tax. Tax. Nein, Steuern-Tax. nein, das ist eine Bedeutung. Es gibt auch eine andere Bedeutung von Steuern. Steuer heißt Tax. Als Nomen. Auch als Verb. Weil als Verb kann man auch sagen, also steuern. Jedes Auto hat eine Steuer. Registration number. Nein? Man steuert das Auto.
Drive. License. 9. Insurance. Insurance. 9. Man muss das Auto durch den Verkehr steuern. Through the traffic. To manage. So was ist denn das? Das ist langsam vorbereiten. Nein. 9. Steering wheel. Steering wheel is correct. Really? Yes, das Steuer. Steuern heißt steering wheel. Das Steuer. We steer. To steer, correct. And die Steuer, that is your tax. Sir, and the spelling is same in both the ways. Absolutely the There's the same. article difference. Article difference, such words are called homonym. Steuer bedeutet Tax auch. Die Steuer. Die Steuer, Tax. So what is it? Homonym. Homonym. Okay, similar words. Homo means same, Okay. and nym means name. Hmm. So it's the same name, Steuer. Aber die Wörter haben verschiedene Bedeutungen wegen des Artikels. Einmal ist es Neutrum, also hier das Steuer, steuern, und dann die Steuer wurde gesteuert, in Text. Also what is the equivalent? What is the synonym here? Etwas verfehlt. Nein. Well, I thought this is vocabulary that you already knew. Nein. Nice, sir. Lenken. Sir, Lenken means to incline towards something. Nein. Lenken is to guide, to steer. To guide. Yeah, to guide or to steer. Then, sir, what is to incline on something? Incline on what? Like if Have I am you- inclined towards an education or some person? Don't take it. Like we say in Hindi, jhukav. No, I have a problem. There's some audio in the background. चल बेटा. Yeah, tell me. Sir, Lenken heißt to guide. Then what is if I say that I'm inclined towards something? So what will be the German of that? To something or someone? Both, for the object and person. Neigung. Neigen. But sir, Sich Neigen, neigen. Sich Neigen neigen. तो envy होता है, right? Nein. You are confusing that again. That is Neiden. Beneiden or Neiden. 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 That is envy. Okay. Neid. But here, this is Neigen. G. Neigen. Yes. That means to incline on something. Huh? It can be a person, it can be an object. Yeah, sich neigen, basically, in that sense. Neigen. Correct. Neigung is the inclination. Okay. So here, lenken. Lenken bedeutet to steer, to guide. Yes, sir. Und ablenken means to disguide. Yes, sir? Ablenken. Ablenken is to divert away from something. Okay, sir. Und man braucht das ab und zu mal auch im Unterricht. Ja, man muss auch dann ein bisschen Ablenkungsübungen machen. You have to distract them from the point, get them away and then bring them back again. So Ablenkung is actually a distraction, a diversion. For example, you're teaching something very, very serious. And suddenly a dog or a cat or something enters the classroom or a bird flies into the classroom. I'm talking of offline teaching. Und das ist eine willkommene Ablenkung. It's a welcome distraction because everybody will now look at the cat or the dog. But as a teacher, you can take advantage of that and say, der Hund kommt in das Zimmer, geht aus dem Zimmer. Ja, der Vogel fliegt durch das Zimmer. You can start teaching them the prepositions at that time. Aber das ist immer noch
eine willkommene Ablenkung, a welcome diversion. So here, to guide somebody, lenken, to steer. This we have done before, if I remember. Ja, verpuffte. Verblüffte. Ja, ich bin total verblüfft. Oh mein Gott. Then exhausted. Nein, so viel, dass es nicht genug Vakzin gibt. Ich bin total verblüfft. Destroyed. So viele Leute sterben und sind gestorben. Die Zahlen, mein Gott, so viele Zahlen pro Tag, Zahlen der Sterbenden. Paranoid. Ich bin total verblüfft. Sir, erstaunt sein. Erstaunt sein, ich bin total erstaunt. Also verblüfft sein, erstaunt sein. Überrascht, können wir sagen. This is more than überrascht. There's a difference between astonished and surprised. Sir, astound bedeutet maybe shock. More of a shock, yes. More of a shock. Yeah. Astonished. Oh, I really thought you knew all of them, that you would solve them within no time. Ah. So, The podcast is finished so good. nee, I think you're tired. All of you are tired, yeah. Let's finish this anyway. I don't want to leave it halfway done. Umstritten. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das Wort hier lenken. I want to stritten, also streiten, geschritten. So das Thema ist umstritten. Es gibt viele Meinungen dazu. Super. So what does it mean, umstritten sein? Das ist umstritten. It is Means, disputed. Disputed. So when you say something is disputed, it means there are many opinions about it. Also umstritten sein, es gibt viele Meinungen dazu. Well done. Well, was ist Entschlüssel? Schlüssel, Entschlüssel. Herausfinden. Ja, dekodieren. Decodieren. Yes. Decoding. Solution means to key something, and here is end solution. So again, To code something. Decode. Yeah, this is ent, removing the code. Also Okay. decode. So what's left now? Just two more. Very easy. Very easy. What about this one? verwehren. Sich verwehren. Oder etwas verwehren. Sich langsam vorbereiten. Nein, it's the other one. The only other one left out here. Etwas verfeigen. Etwas verweigern. Verweigern. Etwas verweigern hier bedeutet, etwas blockieren, etwas, also Nein sagen. Etwas zurückweisen, to deny something, to refuse something, to block something, to hinder something. Das ist dann etwas verwehren. Also nicht erlauben, verwehren can also be nicht erlauben if you want it with nicht. Nicht gestatten, verbieten. Okay, you have another word. Verbieten ist auch möglich. Also verweigern auch bedeutet verhindern, verwehren. What else can I tell you? Da kann ich sagen, ich verfeige diese Person nicht in meinem Zimmer. Ich verhindere. Yeah, I deny entry. You'll have to put it as a to deny entry. Also Ja, ihm ist der Eintritt meines Zimmers verweigert. Etwas, you have to prohibit something. Hmm. So what is it you're prohibiting? The entry of that person. You can't prohibit the person. Hmm.
So you say, Eintritt ist untersagt. Hmm. Your entry is prohibited. Ihr Eintritt ist blockiert, verhindert, verboten. So you're blocking the entry. Etwas, not a person, not jemand verweigern. Etwas verweigern. Okay. Yeah, watch. This is the key word here. Etwas. So something has to be blocked. It's not आपको मना है. It is like अंदर आना मना है. And if you want to be specific, then you say Ihnen oder dir, also mit Dativ. Right? So it's exactly similar to verwehren. Etwas verwehren. Ihm ist der Eintritt verwehrt. Ihm ist der Eintritt verweigert, denied, stopped, blocked, hindered. Sir, You know all the synonyms, but you don't know this one. All the other synonyms you know. Verbieten, Yeah. ja, verhindern, yeah, Yes. see, blockieren, Hmm. see. sir, aber sind diese Wörter Roman new oder Taglische? Welche Wörter? Diese Wörter, ich finde alle neu, ja. Ich weiß nicht. Beide sind austauschbar. Beide sind austauschbar. You can use them interchangeably. No problem. Ich steuere das Auto, ich lenke das Auto. It depends on your mood maybe at that time, whether you want to say steuern or whether you want to say lenken. So I can't give you a percentage of which is used more in terms of percentage. Yeah, beide Ja. man. Yeah, beide sagt man. Mhm. The only thing So- is they look new because you've not learned these, whereas you've learned the alternatives to these. Sir, in general, if I ask German colleague, do they know these words or they need to Of search course a they do. word? Huh? Of course they do. They will know that. You just test them out. I've seen one my German colleague is using Duden dictionary oftenly. They want to be sure that Duden is the Bible. I remember I told you, Yeah. Duden is also my Bible. When in doubt, I go to Duden. Und wenn es hier steht, seht ihr das? Das ist mein Duden. Mm. It's so fact. So when it is there in this Duden, das Wort existiert. Wenn es hier nicht steht, dann existiert das Wort nicht. Simple. If it's not there in the Duden, then doesn't exist. Which is why I requested you download the Duden part from the internet. They're too big for me to send to you. Go to that pdfdrive.com or sowas. The entire Duden thing is there. Mhm. All kinds of Duden. Duden is an authority on language, different aspects of language. Mhm. Download that. And all you have to do to shut an argument, Anil, is the Statum Duden. Argument over. The Statum Duden. Duden is named after the person who created this publishing house. Und dieser Person heißt Konrad Duden, a lexicographer, and it's named after him, Duden. Und das letzte Wort für heute, sich vortasten, das brauche ich nicht weiter zu erklären, das ist sich langsam vorarbeiten.
Vorarbeiten. Was ist denn Vorarbeiten? Vorarbeiten, process. No. Tell me, break the word and tell me. Vorarbeitet. Here only is the Vorarbeiten. To For, work defend. before. To work before. Ah. So what is this to work? preparation. Wonderful. Preparation. To prepare. Preliminary, to do something in a preliminary sense. Vorarbeiten. 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 Oh, yeah. Don't confuse it. Don't confuse yourselves. Langsam vorarbeiten. Also to make some preliminary, do some preliminary work slowly. That is sich So das ist wie vortasten. vorbereiten. Das ist wie vorbereiten. Hey. This is arbeiten, that is bereiten. Mm. Don't confuse it. Vorbereiten auch to prepare. Yeah, for Yeah. that is to prepare, but this is for arbeiten is to work out something. Whereas for bereiten is to do the preparation for an exam, maybe. Vorbereiten, yeah. So here Vorarbeiten. for arbeiten is actually herausarbeiten. You work out something. Mm. For example, working on a research where you find out something. Yes, something similar. Yes. Ja, das ist dann herausarbeiten. Man kann auch sagen aufholen, zum Beispiel. Pre-study. Yes. So you come out with something, but you do it in a very slow manner. There's also a meaning, another alternative meaning, verbessern, but I've not used it very often. I've not used it very often, and neither have I come across it. Vorarbeiten ist Vortasten, Herr. Ja, vorarbeiten ist vortasten, also etwas langsam herausarbeiten. Okay, sir. Also das ist dann vortasten. Ja, Okay, sir. yeah, Verstanden. yeah. That's what happened here. I've used this, but vortasten I have not used. I've not come across this usage here. I think you will need the context here with vortasten. Otherwise, it won't work. It's like, look around. Vortasten, like you're looking around carefully and then you find out something. Sich umsehen oder sowas ist das Vortasten. So Look tasten around. is to feel. Tasten here is to feel. So it's a Vorfühlen. You try to feel your way around something. You're given a new project and you're trying to find out, okay, how do I go ahead with this? That is Vortasten. One moment, let me just check Duden here. Huh? I'll just check Duden. What's that Duden? Vortasten. Yeah, Häufigkeit, Vortasten, I was right. Under Häufigkeit, that is your frequency of use, 1, 2, 3, 4, 5. Out of 5 bars, only the first bar is highlighted. So very low frequency. Und yeah, that means you feel your way around something. For example, I ask you a very tricky question. I ask you a tricky question. Can you finish this work by 3:15 this afternoon? Und dann also ihr tastet sich langsam vor. You are feeling your way around to a proper answer. What should I say? Ja oder nein oder that is Vortasten. Sich umsehen. So you have to process this. You have to work your way through herausarbeiten. How do I get out of this difficult situation? How do I make my preparation to escape this 3:15 deadline? Ja, also ganz vorsichtig mit etwas umgehen.
So that would be your Vortasten and same as Vorarbeiten. The Vortasten is not frequent, but this is used. This is more frequent. So learn at least verblüfft, steuern, umstritten, entschlüsseln. Steuern, lenken, umstritten, andere Meinungen geben, entschlüsseln, dekodieren und steuern, lenken. Sir, sich vortasten? Sich langsam vorarbeiten. Okay? I wanted to show the film, but I couldn't find it. And ich wollte auch diese Übungen machen, aber die machen wir dann am Montag. You have to catch up with the Intensive Trainer und Arbeitsbuch. Ja, also wir sind immer noch bei Lektion 4 hier. Auch hier sind wir bei Lektion 4, aber mit dem Buch haben wir Lektion 6 erreicht. We come to chapter 6, so I have to catch up with the other grammar also. Okay, das machen wir dann nächste Woche. Ja, Sir. Nächste Woche machen wir das. Also wir machen die Grammatik und dann auch diese Lektion vielleicht. Ja, klar. But this is an interesting exercise, health and so on. It's fun. The book is very challenging. Also mir gefällt das Buch hier. Es gibt so viel zu diskutieren. So viel zu lernen, auch so viel zu unterrichten, so viel zu lernen. Ich finde das total